Hi everyone, Namaste. Welcome to Sai Niketan Neet Biology session. My dear students, we are discussing about synopsis of immunity. Yes, in this video we are going to talk about antigens, antibodies and most important types of acquired immunity. Okay, first of all, let us talk about antigens. Yes, antigens are technically called as immunogens. See the meaning of the words. Anti means against. Gen means generating, it means producing. See, immuno means immunity or immune response. Gen means generating. Therefore, antigens produce immune response in our body. ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೈಟ್? ಸಿ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ವಾಟ್ ಆರ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್? They are foreign molecules that can stimulate specific immune response. All foreign molecules cannot be called as antigens. ಯಾವ ಫಾರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ that particular foreign molecules are called as antigens. Okay, chemically antigens are proteins or polysaccharides or glycoproteins. If you study the chemical nature of antigens, they may be proteins. Many times antigens are made up of proteins or sometimes polysaccharides or glycoprotein. Glycoprotein are the combination of carbohydrates and proteins. Okay, now antigens found on the surface of microbes. Many times antigens are present on the surface of the microbes. Suppose if you see here, this is the virus. This is the virus. Can you see this? This is the antigen. This entire structure is virus. This is the pathogen. So on the surface of the pathogen you can see this structure. This is the antigen. This is able to stimulate our immune system. This is able to stimulate the specific immune response in our body. Chemically, if we extract this one and chemically if you study, they may be proteins or polysaccharides or glycoproteins. Okay, now sometimes pollens, feathers, hairs, toxins, etc. are also act as antigens. ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ಗಳು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫೆದರ್ಸ್ಗಳು, ಹೇರ್ಸ್, ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ಗಳು, ಪಾಯ್ಸನ್ಸ್, ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ ಟು ದ ಬಾಡಿ, ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಹೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್. ದ ಬೇಸಿಕ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಯಾವ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಬರುವಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತದೆಯೋ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಂಟಿಜನ್. Many times they are the foreign molecules.
Okay, so this is, now you see here, this is the virus. On the surface of the virus, this is antigen, right? When antigens entered into the body, our body produces antibodies. They are the Y-shaped proteins. ಆಂಟಿಜನ್ ಬಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ ಬೈಂಡ್ ಆಗಿ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ವೈರಸನ್ನು ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ರೈಟ್? ನೌ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ. ಎಸ್, ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು. ಆ್ಯಂಟಿಜನ್ಸ್ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್, ಓಕೆ, ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಬರುವಂಥದ್ದು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಟಿಜನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟೆಕ್ನಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ immunoglobulin and it is represented as capital I small g. It means immunoglobulin, immunoglobulin Ig, capital I small g. Now here immuno means immunity, globulin means proteins. ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡೀಸ್ಗಳು ಗ್ಲೋಬ್ಯುಲಿನ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತದೆ. ಹೆನ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ immunoglobulin. Right? What is the shape of antibody? The shape of antibody is Y-shaped. Hence, antibody is a Y-shaped protein. So, which are the protein present in the antibody? Globulin proteins present in the antibody. Okay, so antibodies are Y-shaped proteins. Now very important, antibodies ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಯಾವಾಗ? ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ಗಳು ಬಂದಾಗ. ರೈಟ್? ಬಟ್ which cells produce antibodies? Antibodies secreted by plasma cells. Plasma cells are nothing but they are the effector B cells. ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, B cells produce antibodies, not the T cells. B cells produce antibodies. ಇದನ್ನು MCQ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. Which cells produce antibodies? That is B cells. ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತಿದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್. ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ದೆನ್ ಯು ಶುಡ್ ಸರ್ಚ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೌ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಟಿಬಾಡಿ. Structure of antibody. As I told, antibody is a Y-shaped protein. ಅದೇ Y-shaped protein ಅನ್ನು ನಾವು ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದರೆ, ಸೊ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ Y-shaped protein. ಎನ್ಲಾರ್ಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಎಸ್, ಸಿ, ಜಸ್ಟ್ ನೌ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ PUC. ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಲಿಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಚೈನ್ಸ್. There are 4 polypeptide chains. See carefully. There are 4 polypeptide chains in the antibody. 1, 2, this is the 2, and this is the 3, and this is the 4. There are 4 polypeptide chains. Out of 4 polypeptide chains, 2 are small. This one is small and this one is small, and 2 are long. So this is long
and this is long. This small polypeptide chains are called as light chain. There are two light chain, 1, 2. The long polypeptide chains are called as heavy chain, right? Long polypeptide chains are called as heavy chain. There are two light chains and heavy chains. Heavy chains, don't confuse, it is not long chains, they are heavy chains. Light chain, heavy chain. Now if you see, each polypeptide chain has two regions. Can you see clearly? Here it is. If you take this light chain, this black color is one region and this yellow color is another region. There are two regions. If you take the heavy chain, this black color is one region and this blue color is another region. There are two regions in every chain. This region is the black color is there, no, this is called variable region, variable region, and this is constant region, right? If you take the heavy chain, this black color is variable region and this blue color is constant region. So variable regions ಏನಾಗುತ್ತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. Okay, so variable region, constant region. For example, this is the variable region of light chain, this is the constant region of light chain. This is the variable region of heavy chain and this is the constant region of heavy chain. Same thing is true for these two also. Now, these four polypeptide chains are held by a bond. That bond is nothing but disulfide bond. See the structure, these structures, this one and this one and here these structures, they are disulfide bond, double S bond. ಎರಡು ಸಲ್ಫರ್ಗಳು ಸೇರಿ ಬಾಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ಆಂಟಿಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಾಂಡ್ ಯಾವುದು? ಡೈಸಲ್ಫೈಡ್ ಬಾಂಡ್. ಓಕೆ, ನೌ antibody should go and bind to antigen. In order to destroy the antigen, antibody should go and bind to antigen. So here if you see this one, this region is called antigen binding site and this region is called antigen binding site. ಎರಡು ವೇರಿಯಬಲ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಒನ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ and here one antigen binding site. There are two antigen binding site. There are two antigen binding site. Dear student, please don't confuse. This is antigen binding sites. This is not antibody binding site. Many students make mistake here. This is antigen binding site. Here antigen come and bind. So there are two antigen binding site in a antibody. So this is the structure of antibody. It is very important for your board exam also. Okay, now let us see one by one point. See here, antibody has 4 polypeptide chains, 2 light chains and 2 heavy chains. Hence antibody is represented as H2L2. 2 light chains, this is one light chain, this is another light chain and this is one heavy chain, this is another heavy chain. Okay, next point. Polypeptide chains are held by disulfide bonds. If diagram alli disulfide bond yaudu nodi, this is the disulfide bond. NCERT book naliruvantaha diagram na prakara, let us count
how many disulfide bonds are present? Based on the diagram present in NCERT book. See, this is 1, 2, 3, 4, 5, here 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, here it is 14, 15, 16. As per the diagram present in the NCERT book, there are 16 disulfide bonds are shown in the diagram, right? So now you don't count, this is the disulfide bond. Next point. Each chain has variable and constant regions. Just I told, here it is, black one is variable regions. ಒಂದು ಆಂಟಿಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ರೀಜನ್ ಇರುತ್ತೆ? 1, 2, 3, 4 ವೇರಿಯೇಬಲ್ regions are present. And here this yellow color is constant region and here is blue color is constant region. There are 4 constant regions. Okay. Now, antibody has 2 antigen binding sites. Antigen binding sites are technically called as paratopes. Okay. So, there are 2 antigen binding sites. Here antigen come and bind, and this region is called antigen binding site. This is and this is antigen binding site. So, this is regarding the structure of antibody. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಈ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಕೊಟ್ಟು ಈ ಲೇಬಲಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ನೌ types of antibodies. This is also very important. Types of antibodies. There are 5 types of antibodies. There are 5 types. First one is IgG, IgA, IgM, IgE and IgD, right? And I would like to give a small trick to remember these 5 types of antibodies. Just remember that game D. Yes, game D. With that, you can tell the 5 types of antibodies. What are the 5 types of antibodies? IgG, IgA, IgM, IgE and IgD. Here Ig means immunoglobulin. Okay. Now let's compare these 5 types of antibodies, right? Then we will come to know that what are the questions can be asked in NEET exam regarding types of antibodies. Okay, see here. Structurally, if you see, we have 3 structures: monomer, dimer, pentamer. ಆಂಟಿಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೋನೋಮರ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಿಂಗೆ ಒಂದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಡೈಮರ್ ಅಂದರೆ 2 ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಡೈ 2. ಪೆಂಟಾಮರ್ ಅಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 5, 1, 2, 3, 4, 5 ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ joined together and formed the structure, that is called pentamer. Now monomer ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ IgG, IgE and IgD, they are the monomer, remember. Dimer, IgA, structurally it is dimer, very important. IgA, that is dimer. Pentamer ಯಾವುದಾಗಿರುತ್ತೆ? That is IgM. IgM is pentamer. Okay, this is ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, out of 5 types of antibodies,
which antibody is most abundant in our body? ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಯಾವುದು? ದಟ್ ಈಸ್ IgG. IgG is the most abundant antibody in our body. ಅದೇ ರೀತಿ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದು ಯಾವುದು? ಲೀಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇರುವುದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ IgE. IgE ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತೆ, IgG ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ. So this is another type of the comparison about antibodies. Next you see, among 5 types of antibodies, which antibody is the smallest? Smallest antibody is once again IgG. So ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣದಿರುತ್ತೆ. Smallest antibody is IgG. Similarly, which is the largest antibody? Then it is very easy to remember IgM, because IgM is pentamer. 5 ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ಗಳು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಈಸ್ IgM. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ smallest antibody. Okay, now see here, antibody formed during primary immune response, that is IgM. Antibody formed during secondary immune response, that is IgG. This is also important. ಒಂದು ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುವಂತಹ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಯಾವುದು? IgM ಆಂಟಿಬಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಆಗುವಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಸೇಮ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗೋದು IgG. ಅದರಿಂದ IgG ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಈಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಹೆನ್ಸ್ IgG ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಈಸ್ long living antibody in our body. Okay, just remember, primary immune response IgM, secondary immune response IgG. Okay, now this is most important. This is very important. See here, antibody can cross to placenta. ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾವನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡುವುದು ಆಂಟಿಬಾಡಿ, that is IgG, because IgG antibody is the smallest antibody, hence that can cross through placenta. Very important. Second one, you see, antibody present in tear, saliva, mucus, colostrum or mother's milk. This is also very important, that is IgA. Right, ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ನಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡಿ IgA. ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್, ಯು ಸ್ಟಡೀಡ್, ಯು ನೋ ಅಬೌಟ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ IgA. ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ IgA antibody present in tear, saliva and mucus. Okay, now antibody produced during allergy, that is IgE. ಅಲರ್ಜಿ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡಿ IgE. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕ್ವಶನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ರಾಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್, ರೈಟ್? ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ಅಲರ್ಜಿ? ದಟ್ ಈಸ್ IgE. ಓಕೆ, ಎಸ್. Now, so this is regarding antibodies. In this way you have to study about antibody. Now let us study about types of acquired immunity. This is also very important for Neet. This topic, types of acquired immunity. As you know, there are 2 types. There are 2 types in acquired immunity. First one is active immunity, second one is passive immunity. Please don't confuse with AMI and CMI.
AMI and CMI are the types of immune response. Okay, immune response. Now the types of acquired immunity, that is active and passive. Very simple idea I would like to give you. Active immunity andre antibodies produced inside the body. Inside the body antibodies are produced. Passive immunity means ready-made antibodies are given to the person. Ready-made antibodies ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಸಿವ್. ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಅಂತ ವರ್ಡ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ready-made antibodies are given to the person. With this basic information you can very easily understand the active immunity and passive immunity. Now see here, active immunity is of two types: natural active immunity and artificial active immunity. Similarly, passive immunity is of two types: natural passive immunity and artificial passive immunity. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ದ್ಯಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ನೀಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ನೌ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ active immunity. Just now I told antibodies are produced inside the body. See the definition. What is active immunity? It is the immunity in which antibodies are produced in a host body when the host is exposed to antigens. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಬಾಡಿಯ ಒಳಗಡೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬರಬೇಕು? ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ ಬರಬೇಕು. ಬಾಡಿ ಆಂಟಿಜನ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಆದಾಗ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವುದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಐ ರೀಡ್ once again the definition. You see, what is active immunity? It is the immunity in which antibodies are produced in a host body when the host is exposed to antigens. Now it is a slow process. This is also very important. It is a slow process. Active immunity is a slow process. ಯಾಕೆ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ಆಂಟಿಜನ್ ಬರಬೇಕು, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ರೆಕಗ್ನಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ 4 ಸೆಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್, ಸೈಟೋಟಾಕ್ಸಿಕ್ ಟಿ ಸೆಲ್, ದೆನ್ ಮೆಮೊರಿ ಟಿ ಸೆಲ್, ಸಪ್ರೆಸರ್ ಟಿ ಸೆಲ್. ಹೆಲ್ಪರ್ ಟಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸನ್ನು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪ್ಲಾಸ್ಮಾ ಸೆಲ್ಸ್ ನಾವು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹೆನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ರಿಮೆಂಬರ್. ನೌ as we discussed just now, active immunity is of two types. First one is natural active immunity, second one is artificial active immunity. Example for natural active immunity is infection. If any infection happened, naturally ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ವೈರಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ವರ್ಮ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪ್ರೋಟೋಜುವನ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರ್ಬೋದು. ರೈಟ್? ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಸ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್. That is naturally. Infection is not man-made. Infection is natural. That's why it is an example for natural active immunity. Now, example for artificial active immunity is vaccination. ನಾನು ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಿಮಗೆ ಟೀಚ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೆ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಕಲಿ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ
ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಆರ್ ವೀಕಂಡ್ ಪ್ಯಾಥೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಪೋಲಿಯೋ ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಲಿಯೋ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ಯಾಕ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಅದರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಬೇಸಿಕ್ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್. Inactivated polio virus is giving as polio vaccine, right? Therefore, vaccines is man-made. Vaccines anna manusha madiddu. Hence, it is an example for artificial active immunity. Artificial active immunity, vaccines ಗಳು ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So, vaccination is an example for artificial active immunity. Okay, now, what is passive immunity? I told passive anta word bandre, you need to remember ready-made antibodies. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನಾದರೂ immunity ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. See here, what is the passive immunity? Here, ready-made antibodies are directly given to the body. Definition of passive immunity. Here, ready-made antibodies are directly given to the body. ಇಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಅನ್ನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೊಡುವುದರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕ್ವಿಕ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ವೆರಿ ಫಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. 2020 ನೀಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ನಿಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. Active immunity is the slow process, passive immunity is a quick process. ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆನೆ 2020 ನೀಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್. Now, passive immunity is of two types. Here also, first one is natural passive immunity. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ ಹಿಯರ್, ದೇರ್ ಆರ್ ಟೂ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್. ಸಿ, ಮದರ್ ಟು ಫೀಟಸ್, ಪ್ಲಾಸೆಂಟದ ಮೂಲಕ one antibody is going, that is IgG. Just now we talked about IgG can cross through placenta. ಮದರಿಗೆ ಇಂದ ಫೀಟಸ್ಗೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಯು ಸಿ, ಮದರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಫೀಟಸ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ. Therefore, it is passive immunity. That is, prepared antibodies going to fetus. It is not active. This is a passive immunity. If you see the picture here, see here, this is the fetus. This is the fetus and this is the mother body. Now, between the fetus and mother, you studied in the human reproduction, there is a organic connection between the mother and fetus, that is called placenta. And here you can see one cord, even the wire like structure, can you see, that is umbilical cord, right? This structure is umbilical cord. Umbilical cord connects the fetus and placenta. So, ಪ್ಲಾಸೆಂಟದ ಮೂಲಕ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. IgG ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಫ್ರಮ್ ಮದರ್ ಟು ಫೀಟಸ್ ಥ್ರೂ ಪ್ಲಾಸೆಂಟಾ. We can say transfer of IgG antibody from mother to fetus through placenta. It is an example for natural passive immunity. One more example you see. ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಮಗುವಿಗೆ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತೆ ಮದರಿಂದ. ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಥ್ರೂ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಮ್ ಆರ್ ಥ್ರೂ ಮದರ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಸ್ಟಡೀಡ್ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಯಾವುದು? IgA. ಮದರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಿಗೆ, ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂ ಬಾರ್ನ್ ಬೇಬಿ, ನವಜಾತ ಶಿಶು. ಸೊ ಮದರಿಂದ ಇನ್ಫ್ಯಾಂಟಿಗೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಮ್ನ ಮೂಲಕ IgA ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಹೋಗುವುದು ಕೂಡ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. There are two examples for natural passive immunity. Just remember this much. ತಾಯಿಯಿಂದ ಮಗುವಿಗೆ ಆಂಟಿಬಾಡಿ ಏನು ಹೋಗ್ತಿರುತ್ತದೆಯೋ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ. ಅದು ಪ್ಲಾಸೆಂಟದ ಮೂಲಕ ಹೋಗುವುದು IgG,
ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ನಲ್ಲಿರುವುದು IgA. This is the point you need to remember and most important also. Okay. Now second type you see, artificial passive immunity. Here also there are two examples. Artificial passive immunity ಗೆ first example is anti-tetanus serum ATS. ನಾವು tetanus disease ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ tetanus is anti-tetanus serum. ಇದರಲ್ಲಿ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ಟೆಟಾನಸ್. Right, that's why it is an example for artificial passive immunity. ಇದನ್ನು ಹ್ಯೂಮನ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಮದರ್ಸ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಬಾಡೀಸ್ is prepared, naturally prepared, but it is prepared by human, hence it is artificial passive immunity. One more example is there, you see here, anti-venom serum, anti-venom serum, AVS. What do you mean by venom? Venom is nothing but snake poison. So snake kachchidaga what they give, anti-venom serum ಕೊಡ್ತಾರೆ. Immunization against snake bite, that is AVS, that is artificial passive immunity. Right? So even during the dog bite, snake bite, tetanus, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ATS and AVS are the example for artificial passive immunity. Dear student, ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೋಂಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ passive immunity, artificial active immunity, artificial passive immunity, 4 ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು MCQಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಸೆಷನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಸಿ ಯು ಅಗೇನ್.